can't wait for this song to be out because it's gonna be a fire song. Gospel artist, eh? Now, Kanye West might be facing a 6-month imprisonment. This is after he had an altercation with a fan and he punched the fan on the face. You know, people always say that they get too big to go to a battle or they get too big to cypher on TV. On this album, Fioke stretches the storyline from his array of commercially successful singles such as Sweetest Thing featuring Rick Hassani to Like featuring Ricardo Banks and Tiwa Savage. Mungelikuwa umenisikiza toka wali asingefikia hapa. I'm asking you, what are you doing outside? Do you know the break time was over 10 minutes ago? Kate hayupo hai. Sio imetosha? Wewe umemua wewe. Tawe niambie, nini yongangania mali ya watu? Si wapi tu mali yao. Ninachokitafuta hapa ni personal. Na sihitaji mlinzi. You can go and do whatever you want. Well, if that's the case, I quit. You're not ready. Dad, I've had it. I need to go back to Pueblo to fulfill my grandfather's lifelong dream. I'm going to build his clinic. It is part of his plan to have Santiago marry the poor soul Renata, who, by the way, is so rich that she's rotting in money. If you can't defeat that enemy, join her. Because the rent money is missing and the boss is going to be furious. What do you mean the money's missing? I'm here because I'm going to Pueblo with you. I'm not worse than Saint Lucia. She had her own skeletons in her closet. That's why she ended up murdered. Lying heart. Process proudly brought to you by Buchan Furnitures Limited, local manufacturers of quality office furniture and dealers in quality office equipment like fireproof safes and cabinets. For orders, visit our showroom at Uniafric House, Koinange Lane off Koinange Street. Uhali gani mpenzi mtazamaji, karibu kwenye Darubini ya Channel 1. Leo ni Jumatatu nyingine tarehe 17 mwezi wa kwanza mwaka 2022, ambapo kama kawaida mtazamaji tumekuandalia mengi sana lojeri. Kweli kabisa mtazamaji, na leo imekuwa ni siku nzuri sana kwa kinara wa chama cha ODM Raila Odinga baada ya kupata uungwaji mkono na zaidi ya magavana 30, wote wakisema wako ndani ya Azimio. Bila shaka mtazamaji, tutakuwa tunakujuza yoyote, lakini kwanza tupate vidokezo.
Kenya is ready to establish a diplomatic mission in Budapest at the earliest opportunity. Kenya na Hungary zatia saini mikataba ya ushirikiano katika nyanja kadhaa. Watu wachache wajitokeza siku ya kwanza ya kusajili wapiga kura wapya. This has been a consultative meeting between governors and the fifth, His Excellency Raila Amolo Odinga, to reassure him of our support and also to discuss the way forward with regard to the August elections. Na magavana 30 waunga mkono azimio la umoja. Tunatumai kwamba ubuheri wa afya. Sasa karibu tuandamane hadi tamati. Nakumbuka mwishoni nitakuwa nakuletea utafiti. Naitwa Boni Musambi. Nami mtazamaji naitwa Sarafina Robi, mwenzetu wa ishara ni Ann Wangeshe. Tukianza ni kwa Rais Uhuru Kenyatta amesema kuwa Kenya iko tayari kuanzisha afisi ya ubalozi katika mji mkuu wa Hungary, Budapest. Rais Kenyatta alisema hayo katika ikulu ya Nairobi baada ya mazungumzo baina yake na Rais wa Hungary Jados Ader aliyeziarani humu nchini. Na kwenye mkutano huo mikataba 4 ambayo ni pamoja na ushirikiano katika sekta ya afya, maji, elimu na diplomasia ilitiwa saini. Kwenye mkutano uliofanyika katika ikulu, Kenya na Hungary zilitia saini mikataba kadhaa ambayo ni pamoja na mkataba kuhusu afya ambao unalenga kujenga uwezo wa kitaalamu, upashanaji habari na uzuiaji wa magonjwa ikiwa ni pamoja na maradhi ya COVID-19. Mkataba wa elimu utaongeza maradufu idadi ya Wakenya wanaopokea ufadhili wa masomo kutoka kwa serikali ya Hungary kutoka kwa idadi ya sasa ya 100 hadi 200 kila mwaka, huku makubaliano ya maji yakihusu usimamizi wa maji taka miongoni mwa masuala mengine husika. Kenya na Hungary pia zilitia saini mkataba wa maelewano kuhusu mafunzo ya kidiplomasia na upashanaji habari utakaoziwezesha nchi hizi mbili kushirikiana katika kutoa mafunzo kwa wanadiplomasia. Katika mkutano pamoja na waandishi wa habari muda mfupi baada ya kushuhudia kutiwa saini kwa mikataba hiyo, Rais Kenyatta alipongeza Hungary kama mojawapo ya washirika muhimu wa Kenya barani Ulaya, akisema nchi hiyo ni taifa la 6 la kigeni kuanzisha uhusiano wa kibalozi na Kenya ambao ulianzishwa mwaka 1964. Ili kuimarisha uhusiano wa miongo mitano baina ya nchi hizi mbili na kuafikia nia yake ya kutimiza mikakati yake katika kanda za Ulaya ya kati na mashariki, Rais Kenyatta alitangaza mpango wa Kenya wa kuanzisha ubalozi mjini Budapest haraka iwezekanavyo. It is our desire to have a greater presence in Central and Eastern Europe, and I'm glad to announce today that Kenya is ready to establish a diplomatic mission in Budapest at the earliest opportunity. Kiongozi wa taifa alimpongeza mwenzake wa Hungary kwa uamuzi wa serikali yake wa kuongeza maradufu idadi ya ufadhili wa masomo unaotolewa kwa wanafunzi wa Kenya, akisema uamuzi huo utakuza zaidi uhusiano kati ya Kenya na Hungary. The Hungarian government scholarships that have been given to Kenyan students annually will be increased from the current 100 to 200 opportunities. And we thank you, Mr. President, and your administration for this very kind gesture. És őszintén remélem, hogy mire ezek a fiatalok I sincerely hope that by the time these young people graduate in Hungary, you will have implemented, Mr. President, all those different projects that we discussed. Kuhusu ushirikiano wa kibiashara na uwekezaji, Rais Kenyatta alisema nia ya Kenya ni kuona ushirikishwaji zaidi wa sekta kibinafsi, na akishukuru serikali ya Hungary kwa msaada wa dola za Marekani milioni 50 uliotolewa kwa sekta za maji, afya, kilimo na elimu nchini. During our meetings with the President had quite detailed discussions on the possibility of cooperation, to which we are both open in terms of plant cultivation, plant production, and also in terms of the
animal husbandry, and food processing, food production. As a key member of the United Nations Security Council, Kenya is once again counting on the support of Hungary to unlock the economic partnership agreement between the East African Community and the European Union. Rais Yados Ader yuko nchini kwa siku 4 akiweka historia kuwa rais wa kwanza wa Hungary kuzuru Kenya. Kamchemenza, Darubini. Na ndio maana leo kwenye utafiti nitakuwa na kueleza mambo mawili ya ajabu sana kuhusu taifa hilo la Hungary. Lakini kwa sasa tuangazie ya IEBC, na ni kwamba idadi ndogo ya watu imeshuhudiwa katika siku ya kwanza ya awamu ya pili ya usajili wa wapiga kura kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Katika kaunti ya Nairobi, baadhi ya vituo kufikia alasiri vilikuwa vimesajili mtu mmoja tu. Shughuli hii itakamilika tarehe 6 mwezi ujao. Ni siku ya kwanza ya awamu ya pili ya usajili wa wapigaji kura katika barabara ya Moi Avenue jijini Nairobi. Griffins Onsare pekee ndio aliyosajiliwa katika kituo hicho nyakati za asubuhi. Sijai vote maisha yangu yote. This is my first time. Kutoka kitambo Kenyans wanapenda kufanya vitu last minute. Now wakati tu watasema deadline ni siku fulani, 1 month ama 1 week iishe, siku hiyo sasa utapata laini zimefika Kenya Poli. Katika eneo la Ngara jijini Nairobi hakuna mwananchi aliyejitokeza kujisajili kufikia alasiri. Katika eneo bunge la Kibra wananchi wachache walisajiliwa kufikia saa 9 alasiri. Nimeona kupiga hii kura singechelewa. Jindi mwaka nilikuwa naangoja 2022. Hata hivyo, kulingana na Gladys Ayuma, bado kuna muda wa kutosha wa kujisajili kuwa mpiga kura. Nitachukua. Katika kaunti ya Kiambu, eneo bunge la Kiambaa, Tume huru ya uchaguzi na mipaka iliongeza vifaa vya usajili ili kuharakisha shughuli hiyo. Double allocation of kits from 3 to 6 per ward, and we've also been added the number of days from 21 to 30. Wakaaji wa huku kwetu Kiambaa tumezunguka, tumeona wamejaribu, wameanza kuamka, tumeambia wasikimbie ile wakati ambapo IBC wanafunga hiyo nafasi. Kaunti hiyo ya Kiambu pia imeshuhudia idadi ndogo ya Wakenya waliojitokeza kujisajili siku ya Jumatatu. Tunataka kuhimiza vijana watokee, wale wamepoteza vitambulisho. Vitambulisho ziko nyingi sana huko chini. Katika kaunti ya Murang'a, baadhi ya viongozi wamewahimiza wakazi kujisajili kabla ya uchaguzi mkuu ujao. We are going to regenerate the initiative of voter registration. Mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati amesema awamu ya pili ya usajili itakamilika tarehe 6 mwezi ujao kwa raia walioko hapa nchini, huku wale walio katika nchi za kigeni wakitarajiwa kuanza kusajiliwa tarehe 21 mwezi huu hadi tarehe 6 mwezi ujao. The 17th of January 2022 marks the beginning of the second and final phase of the enhanced continuous voter registration exercise. Katika eneo la Pwani, naibu mkurugenzi wa tume ya IEBC Agri Masai amesema wanatumai watu wengine 30,000 watajisajili katika siku 8 za kwanza. We are expecting around 75,000 new ID cards that had not been delivered to us from Nairobi. Tume ya IEBC inalenga kuwasajili wapigaji kura wapya milioni 4.5. Idadi ndogo ya Wakenya iliyojitokeza siku ya kwanza ya kujiandikisha kama wapiga kura ni ishara kwamba wengi watajitokeza siku za baadaye. Lakini swali ni je, wangapi watajitokeza? Irene Mchuma, Odim, Darubini. Na shukran sana Irene kwa taslifu hiyo. Kwingineko mtazamaji, ni kwa azma ya aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga kuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya imepigwa jeki baada ya magavana 30 kuahidi kumuunga mkono. Magavana hao walikutana na Raila chini ya mwavuli wa vuguvugu la Azimio la Umoja huko Naivasha, ambapo walisema Raila ndiye mwaniaji urais pekee atakayelinda ugatuzi. Kiongozi wa vuguvugu la Azimio la Umoja Raila Odinga alifanya mkutano wa ushauri na magavana 30 huko Naivasha, akiendelea kutafuta washirika katika azma yake ya urais. This has been a consultative meeting between governors and the fifth, His Excellency Raila Amolo Odinga, to reassure him of our support and also to discuss the way forward with regard to the August elections.
Magavana hao waliahidi kuhamasisha rasilimali na nguvu kazi kufanikisha azma yake. Gavana wa Makueni Kivutha Kibwana, ambaye awali alikuwa ametangaza nia kuwania urais, alibadili kauli na kuahidi kumuunga mkono Raila. I consulted my people in Makueni on Thursday. We had a meeting from the entire county of our leadership, and they gave me the go-ahead to support Azimio through Muungano Party. Wakuu hao wa kaunti walimshtumu naibu rais William Ruto wakidai kuwa yeye ni tishio kwa ugatuzi. Pango mmoja wa William Ruto ni kupiga vita ugatuzi, na hii ndio sababu umeona magavana wasopungua 30 na wasokuwa hapa wamekuja kwa baba kwa hakikisho kwamba devolution is here to stay. There is one person who over the years never supported the constitution. Not when we tried in 2005, not when we did it in 2010, and even now when we wanted to amend it in 2021. I mean, somebody must forever be always wanting to do things that are not right for this country. Kwa upande wake Raila Odinga alisema ugatuzi ni kiungo muhimu kwa ustawi wa taifa hili. Na kila mtu anakubali siku hizi ati tangu tulete ugatuzi, hali ya maisha ya watu wetu huko mashinani imeboreshwa. And the aim of the BBI was to improve our governance structure. Sisi tuelekea Canaan, au wataka kurudisha sisi Misri. Tunasema la, mpaka tuendelee mbele. Kinara huyo wa ODM alitumia fursa hiyo kuwarai vijana kujitokeza kwa wingi kujisajili kuwa wapiga kura. Kesho Kiwashira, Darubini. Naam. Sasa ni wakati wa pumziko fupi, kisha turejee na taarifa zaidi. Lakini Sarafina, sijui una wangapi hapo ambao wanatazama Darubini? Wengi sana. Namuona Kennedy Oloch anasema anatazama kutoka Nairobi akiwa pamoja na Queen Dila na Cynthia. Steve Moguso anasema alikuwa ametupeza sana, anatazama kutoka Nyamira. Oscar Master anaomba kura. Paul Mutuku Moe anasema anatazama kutoka Ziwani Kariakoo. Ochieng Otieno anasema anatazama kwa makini sana. Asante. Kuna mwingine anaitwa Mwalimu Kennedy Katua anasema anatazama kutoka Nairobi. Na Sir Wycliffe Bukachi Abu Webungo pia wanatazama. Ukiwa hauko karibu na runinga yako, unaweza tembelea YouTube channel yetu KBC Channel 1 au pia Facebook fan page KBC Channel 1. Tuko pale moja kwa moja. Tunarejea sasa hivi. Divididos por una sombra de traición. You can go and do whatever you want. Well, if that's the case, I quit. You're not ready. I ready. mean it, Dad. I've had it. I need to go back to Puebla to fulfill my grandfather's lifelong dream. I'm going to build his clinic. It is part of his plan to have Santiago marry the poor soul Renata, who, by the way, is so rich that she's rotting in money. If you can't defeat that enemy, join her. Because the red money is missing and the boss is going to be furious. What do you mean the money's missing? I'm here because I'm going to Puebla with you. I'm not worse than Saint Lucia. She had her own skeletons in her closet. That's why she ended up murdered. Lying heart. Fue sembrando el veneno y la ambición. St. Pauli for the round of 16. The defending champions are through.
Karibu tena mtazamaji, hii ni Darubini ya Channel 1. Mwanasheria mkuu amelalamikia muda alotengewa kwenye rufaa dhidi ya mswada wa BBI katika mahakama ya upeo. Mwanasheria mkuu anasema kwamba yeye ndiye mlalamishi mkuu kwenye rufaa hiyo, ila hali watetezi wametengewa muda jumla wa saa 6. Mahakama ya upeo itaanza kusikiliza kesi 3 zilizojumuishwa kuhusu mswada wa BBI kuanzia siku ya Jumanne kwa siku 3 mfululizo. Kivumbi cha mwisho cha kisheria kuhusu mswada wa marekebisho ya katiba ya mwaka 2021 almaarufu BBI kinang'oa nanga siku ya Jumanne tarehe 18 mwezi Januari mbele ya jopo la majaji 7 wa mahakama ya upeo. Kikao hicho kinatarajiwa kuendelea kwa siku 3 mfululizo hadi siku ya Alhamisi tarehe 20 mwezi huu. Rufaa 3 zilizojumuishwa za mwanasheria mkuu, tume ya uchaguzi na wakili Morara Omoke zinapinga uamuzi wa mahakama kuu uliodumishwa na mahakama ya rufani. Lakini kabla ya kusikilizwa kwa kesi hiyo, kwanza mwanasheria mkuu tayari analalamikia muda wa mawasilisho uliotengewa pande husika. We've been given 45 minutes, especially those who are the key parties in this case. It may not be enough, but if the court takes the position that that is the time that is enough to hear our arguments, I'm willing to work within that time, because you do not fight with the courts. If they want to hear you for 45 minutes, that's what you work with. But if they give more time again, we'll still work within the time provided. Mwanasheria mkuu anaonelea kuwa maelekezo yaliyotolewa na mahakama hiyo tarehe 9 mwezi Novemba mwaka uliopita kuhusu muda wa mawasilisho unaonekana kupendelea watetezi ambao watakuwa kwa ujumla na muda wa saa 6, ilhali yeye kama mlalamishi mkuu ametengewa dakika 45. Mwanasheria mkuu anasema atakuwa akizungumzia masuala mazito yenye umuhimu mkubwa kwa nchi, lakini walalamishi kwa ujumla wametengewa muda wa masaa 2 pekee. Mwanasheria mkuu kadhalika anasema ikizingatiwa uzito wa masuala yatakayoangaziwa na idadi ya mawakili wanaohusika, upande wa walalamishi unafaa kutengewa muda wa saa 6 kwa ujumla, na yeye kama mlalamishi mkuu kutengewa muda wa saa 1 na dakika 45. Bila shaka mtazamaji, tutakuwa tunakuletea kikao hicho mbashara hapa kwenye runinga yako ya KBC. Tukiendelea ni kwa baadhi ya viongozi vijana wanachama wa kundi la kitaifa la viongozi vijana maarufu wametoa wito kwa vijana nchini kujitokeza kwa wingi na kujiandikisha kwa wapiga kura. Kundi hilo linasema ni kupitia mchakato huu ambapo vijana nchini wanaweza kushiriki kikamilifu katika kufanya maamuzi. Viongozi vijana wanasema hali ya wapiga kura kukata tamaa imesababisha kuchaguliwa kwa uongozi mbaya, huku wakitoa wito kwa vijana wenzao kujiandikisha kuwa wapiga kura. We need to move away from making noise and start making voices. That is so easy to assign blame and say IEBC failed. But you as a young person, have you taken responsibility to ensure that your peers and also those people that you claim to lead have actually been mobilized and have been told where these centers are, and we can craft a voter mobilization strategy that will ensure that all these young people, the 4.5 million young people who are remaining, who are out of the voter register, are actually registered as voters and participate in decision making of this country. The reason for voting is because we believe bad leaders are elected by people who don't vote, because that is a silent vote which could have actually put the right person in place. I know maybe the youth are feeling that there is no hope. There is hope. In fact, we have more youth leaders coming out. The moment you're going to support your fellow youth is by you taking up the vote. Seneta wa Nairobi Johnston Sakaja alitoa changamoto kwa vijana kutotumiwa kusababisha fujo wakati wa kampeni, na badala yake akawataka wachague kukuza amani. Let us remember that there is nothing more powerful than a generation that is in tune with its season and its cause. A generation that knows why it exists. Let us make this movement, because I see this as a movement, not just a caucus. Let it be more than just about us and positions we're going for, but about our generation and our country truly needs. And I promise you, if we do that, our victory will be inevitable. Wakati huo baadhi ya viongozi kutoka chama cha United Democratic Alliance wanataka serikali kuchunguza machafuko yaliyoathiri mkutano ya chama hicho katika maeneo ya Jacaranda, kaunti ya Nairobi, na pia katika maeneo ya Kisumu na Kitale. Chama hicho kinawashutumu wapinzani wake kwa kupanga ghasia hizo ili kulinda ngome zao za kisiasa. Tunataka kuona hao watu wamekamatwa na kuwekwa ndani.
na kushtakiwa na sheria kuchukuliwa, kwa sababu ni kulingana na katiba na uhuru wa kila mwananchi katika taifa letu kutembea katika pembe yoyote ya nchi yetu, kuuza sera yake ya kisiasa na kuruhusiwa kufanya hivyo bila kushambuliwa au kudharauliwa au kutukanwa na mtu yeyote. Khalid Abdullahi, Darubini. Naam, serikali imekamilisha uunganishaji wa reli mpya ya kisasa SGR na reli ya zamani iliyokarabatiwa katika kituo cha kuhifadhia makasha cha Naivasha kama njia ya kulainisha usafirishaji mizigo kutoka Mombasa hadi sehemu nyingine. Akizungumza baada ya kuzindua operesheni za kituo hicho huko Naivasha, mkurugenzi mkuu wa shirika la reli Kenya Philip Mainga alisema kuunganishwa kwa reli hizo mbili kutarahisisha usafirishaji mizigo kwa gharama nafuu. Timothy Kipnusu na taarifa kamili. Ni rasmi sasa kuwa kituo cha kuhifadhia makasha cha Naivasha kitakuwa kitovu cha kusafirisha mizigo barani Afrika. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kituo hicho, mkurugenzi mkuu wa shirika la reli la Kenya Philip Mainga amesema kufuatia kuunganishwa kwa reli ya kisasa ya SGR na reli ya zamani unadhihirisha jinsi teknolojia ya kisasa inaweza kuboresha uchukuzi. These meter gauge lines are connected from here all the way to Malaba and Kampala. So what will be happening here, instead of loading the cargo on the ground, the cargo will be seamlessly transferred from one facility to the other, from one rail to the other, without touching the ground. Alisema kuwa wafanyabiashara watapata kuokoa shilingi 12,000 kwa kila kasha ikiwa watasafirisha makasha yao kwa kutumia reli kutoka Mombasa hadi Malaba. We have reviewed our prices, our tariffs. It used to take us almost about 2,000 and something US dollars all the way to the border. We have reviewed our prices for 20 feet container, which you will see here. We'll be charging about $860 US dollars. That is about 86,000 compared to about 200,000 before. Aidha, Mainga alisema kuwa hii ni mara ya kwanza baada ya miaka 120 kwa Kenya kufaulu katika kupunguza muda wa kusafirisha mizigo kwa siku 2 kutoka Mombasa hadi Malaba. For our cargo earlier on, when we were using the meter gauge, our own meter gauge, we were taking almost 3 days to reach Malaba, 3 to 4 days. We have cut down that to 1 day. That is about 28 hours. We have also reduced the distance to Kampala by almost from 7 days to about now to 36 hours. Uzinduzi wa kituo hicho unajiri siku chache tu baada ya Rais Uhuru Kenyatta pamoja na mkuu wa vikosi vya ulinzi Luteni Jenerali David Rukabuk kukagua kituo hicho. Wanasema safari ndefu huanza kwa hatua moja, na hii leo Kenya imeandikisha historia hasa katika sekta ya uchukuzi baada ya kuunganisha reli ya kisasa na ile ya zamani, angalau kuweza kurahisisha usafirishaji wa mizigo kutoka Mombasa hadi Malaba. Timothy Kipnusu, Darubini, Naivasha. Mtazamaji, sasa karibu kwenye safu ya biashara. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huenda ikajiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki kabla ya mwisho wa mwezi ujao. Hii ni baada ya mawaziri wa masuala ya kigeni na biashara kutoka Jamhuri ya DRC kukutana na maafisa wa ukurugenzi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki jijini Nairobi kukamilisha utaratibu huo. Taarifa zaidi ni kwenye mseto wa biashara. Jamhuri ya DRC ilikuwa imetimiza vigezo 8 kati ya 10 vya kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mkutano ulioandaliwa jijini Nairobi baina ya maafisa kutoka Jamhuri ya DRC na wale wakurugenzi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki uliidhinisha Jamhuri ya DRC kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki. But we believe that in the next 10 days and certainly before the end of this month, our expectation is that this process is going to go to the penultimate critical stage,
which is to the Council of Ministers, who would then approve it and then forward it to the presidents as heads of summit. Na hili ni kikao cha negotiators. Negotiation process imeanza na sasa hivi wakianza ukimaliza baada ya wiki moja ilo report litaenda kwa baraza la mawaziri, alafu marais wenyewe wataiketi waiangalie na rasmi wailete DRC katika jumuiya. Na hiyo tunaona katikati ya mwezi wa Januari mwisho wake tunaona DRC itajiunga rasmi na jumuiya ya Afrika Mashariki. Wakati huo huo, uwezo wa kiteknolojia, matumizi ya kawi, ustahilifu na rangi ndivyo vigezo muhimu ambavyo wanunuzi hutilia maanani wanaponunua mashine za kufua nguo. Meneja wa bidhaa katika kampuni ya LG Electronics William Kamore alisema mashine za kufua nguo zinanunuliwa kwa wingi kutokana na mabadiliko ya mitindo ya kimaisha, usafi na gharama nafuu ya mashine hizo ikilinganishwa na kuajiri dobi. Going by the factors we received from the consumer survey, we were able to narrow down to what consumers wanted in terms of a washing machine. So in terms of capacity, in terms of dimensions, in terms of color, in terms of hygiene, in terms of durability. So once the washing machines came into the market and the customers came across the washing machines, they didn't find any other reason not to purchase these washing machines. Hatimaye 72% ya ardhi iliyotengewa kwa ajili ya uwekezaji katika awamu ya kwanza ya mradi wa ustawishaji jiji la kiteknolojia la Konza imenunuliwa na wawekezaji kwa ajili ya kutega uchumi. Awamu ya kwanza ya mradi wa Konza inajumuisha uwekezaji katika nyanja za jamii, majumba ya kibiashara, majumba ya kukodisha na huduma za matibabu. We are now preparing to host more startups who will now call Konza at home, not only being hosted within our national data center, but having a physical presence here at Konza Technopolis. Pindi awamu ya kwanza ya mradi huo itakapokamilika, jiji hilo la Konza litavutia wakazi 30,000, wafanyakazi 7,500, wenye ujuzi na vibarua 16,700. Tusirudi nyuma kwa mipaka na nchi kufungwa. Tusirudi kwa biashara na shule kufungwa. Kwa kutoweza kukutana. Kwa kutengana na tuwapendao. Tusirudi nyuma. Na kuhitaji unikinge, pata chanjo. Ili tuendelee na maisha vizuri. Na kuhitaji unikinge, pata chanjo. 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 Ili tuendeleze maisha bora kwa ajili ya wapendao, nchi yetu na usoni wetu. Kwa ajili yetu sisi sote, pata chanjo. Kaa chonjo. Kuhakikisha nchi yetu na uchumi wetu umestawi katika uwazi. Tusirudi nyuma. Kama ilivyo ada, taarifa za Darubini katu haziwezi kuwa kamilifu bila mikiki. Hivyo basi hebu tuangazie. Mimi naitwa Timothy Kipnusu. Na wananga na taarifa kwamba mashindano ya Mount Kenya Run yataandaliwa tarehe 26 mwezi ujao. Mashindano hayo yatatumiwa kuchangisha fedha za kufadhili vita dhidi ya ugonjwa wa saratani, kuhamasisha umma kuhusu utunzaji wa mazingira pamoja na kukuza utalii katika kaunti hiyo. Kulingana na gavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murugi, wanalenga kuchangisha zaidi ya shilingi milioni 20 ili kuelekezwa katika uhifadhi wa mazingira wa vita dhidi ya saratani kupitia ujenzi na uboreshaji wa vituo vya saratani katika kaunti hiyo. We can see Baba can also run that 12 kilometers and then say yes, he has climbed the mountain. And I agree with what governor is saying. The mountain belongs to us. But we want people to climb the mountain and see the beauty
and tell us they've been at the mountain top. Aliyekuwa mbunge wa Gatanga Peter Kenneth alikariri kujitolea kwake kuendelea kozi hiyo bora kwa ahadi ya mchango wake wa shilingi nusu milioni. The purpose of the Mountain Running Championship, which is an international event, is to bring more visibility and more tourism to Meru County, especially mountain tourism. We are running for two purposes. First, we said we want to raise funds to support the Cancer Institute in Meru, and we are so happy we are doing so well about it right now. To thank AK for taking interest and encourage you to continue going to other counties as well so that we can develop talent, because running and sports can also create huge employment opportunities for people who are dedicated to them. Ada ya kujiandikisha itakuwa shilingi 1,000 huku washindi wa mbio za kilomita 8 katika mlima Kenya wakitarajiwa kuturukiwa nusu milioni kwa wanaume na wanawake. Frederick Muki, Darubini, michezo. Tuondoke hapa nchini tuchanganye guu hadi kwenye taifa la Australia ambapo mchezaji tenisi anayeorodheshwa kwanza duniani Novak Djokovic huenda akarejea nchini Australia kwa muda mfupi kuliko ilivyotarajiwa. Kulingana na waziri mkuu wa nchi hiyo, nyota huyo wa tenisi alisafirishwa kutoka nchini humo baada ya kupoteza rufani yake kupokonywa hati ya usafiri. Aidha, Rafael Nadal, Naomi Osaka na Ashley Barty walishinda mechi zao za ufunguzi za mashindano ya Australian Open jijini Melbourne. Mzaliwa wa Japan Naomi Osaka alianza vyema kutetea taji ya Australian Open baada ya kung'aa dhidi ya Mkolombia Camila Osorio katika mechi ya ufunguzi jijini Melbourne. Mchezaji tenisi namba 1 duniani Ashley Barty alimcharaza Lesia Tsurenko 6-0-6-1 kwa muda wa dakika 54 na kufuzu kwa raundi ya pili. Mchezaji wa nyumbani Barty alitoa alama 11 mtawalia kabla raia wa Ukraine Rafa Nadal alianza safari ya kutoa taji yake ya 21 ya Grand Slam kwa kumshinda Marcos Giron katika raundi ya kwanza ya mashindano hayo. Nadal ambaye ndiye bingwa awali wa pekee jijini Melbourne aliyesalia kwa upande wa wanaume alimshinda Marekani Giron. Taarifa yake Buckley Fedha ndio inaniruhusu mie kufungasha vilivyo vyangu na kung'atuka studioni. Shukran kwa kutizama. Mimi naitwa Timothy Kipnusu. Tucheze tena hapo kesho na rusha mpira kwa Boni Musambi akueleze yanayojiri kwenye utafiti. Mtazamaji, nilikueleza kwamba leo kwenye utafiti nitazungumzia taifa la Hungary kwa sababu rais wao yuko humu nchini. Sasa hapa ni katika mji mkuu wa Hungary, Budapest. Na kuna mambo mawili ambayo ni ya kushangaza kuhusiana na taifa la Hungary. Jambo la kwanza kabisa, taifa hili ni zee sana barani Europa. Kwanza ni zee kuliko hata Ujerumani na Ufaransa kwa sababu lilibuniwa mwaka wa 895. Taifa la Hungary, taifa ambalo halijulikani sana Afrika lakini ni la kitambo sana. Jambo la pili, kule Hungary kuna sajili ya majina ambayo unafaa kuita watoto wako. Ukitaka kuita mtoto wako jina ambalo haliko kwenye sajili rasmi ya serikali, basi unafaa kutuma ombi rasmi ili jina likubaliwe. Kwa mfano, jina Stephen halikubaliki kule Hungary. Labda uite mtoto Stefan, lakini si Stephen ile ambayo tunajua kuandika kwa Kimombo. Kwa hivyo kama utafanikiwa kwenda kuoa kule au kufanya kazi kule, usidhubutu kuita mtoto jina tu ovyo ovyo kwa sababu haitaruhusiwa. Ulijua hilo, Sarafina? Hamna. Kwanza hilo la majina. Unajua sasa tuna ubalozi kule Hungary. Yeah, ndio nataka kuweka sasa. Sasa sijui kama rais atauliza kama jina Sarafina linakubalika kule na jina Boni. Itabidi likubalike. Na jina Boni. Litakubalika, waongeze kwenye orodha yao. Safi sana. Asante kwa kuwa nasi jioni ya leo mtazamaji. Tukutane kesho panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Naitwa Boni Musambi. Na mimi mtazamaji naitwa Sarafina Robi. Mwenzetu wa ishara amekuwa ni Anwangeshi. Kuwa na usiku mwanana.
can go and do whatever you want. Well, if that's the case, I quit. You will not mean threaten it, me. Dad. I've had it. I need to go back to Puebla.